راح نحل بيبر 3 في أكتوبر نوفمبر 2019 Spreadsheet. Task 1 Evidence document. Open the file N19 evidence. Source file N19 evidence. Enter your name, center number, and candidate number so that appears on every page of this document. Insert. Header. I may use 3 columns or 1 column بس بما انه هون مش طالب مني center left right I'm gonna select 1 column JO095 space 1 2 3 4. Save this word spread save this as a Word processed document in your working area with the file name N19 evidence. File, save as, browse, my working area here, Word document, N19 evidence, followed by your candidate number 1 2 3 4. I save. You will need to place answers to questions and screenshot in this evidence document. You are going to prepare an invoice using a spreadsheet for Super Disk Sales. The company makes and sells storage devices, all priced in euro, which must be displayed in 2 decimal places. Open and examine the file invoice.csv and sse.csv in a spreadsheet package. خلينا نفتح الملفات الاثنين. دبل كليك على الملف source file ISSD. fit to the column width. وهي invoice. fit to the column width. Use the file invoice.csv. خلينا نروح نفتح invoice ونحطه side by side مع question paper. Merge cells A1 to G1. هي A1 A to G1. Merge and center. Merge cells A9 to G9. هي A9 to G9. Merge and center. وخليها vertical كمان. Format both merge cells to have a white. خلينا نعملهم selected تنتين. White center align 36 point sans serif font Arial. وخليه كاليبري ما بيفرق. 36 white in a black background. Format the top of the spreadsheet to look like this. جميل. خلينا نتفرج واحدة واحدة. أول شيء بدنا نيجي على الرول الأول. هاي الرول الأول. أتوقع إنه الكلام تبعنا ما في عليه مشكلة. ممكن حرف ال P بده زيادة الهايت لرو 1. There it is. ممكن نخليها كمان سنة صغيرة بهذا الشكل. طلع على column H الويدث تبعه less than the half. كلمة less than discount rate round. اوكي فأنا ممكن أعمل زي هيك وزي هيك. نعملهم vertically aligned center aligned vertically aligned زي هيك. لا حتى هو مش vertically at the bottom بهذا الشكل. نزيد السايز تبع هاي شوي. 10 20 50 الهايت تبعهم إذا بتلاحظوا الكلام اللي فيهم يعني لازم نقلل الهايت هون شوي. نوعا ما looks the same. نحول
الفاليوز اللي هون into percentage value. 2 to the left. Row 8 less than the half. Row 9, it is good. Row 10 less than the half. Row 2 بدنا نصغره كمان تقريبا أكبر شوي بهذا الشكل. Row 11 هاي 11 الهايت تبعه double the height with text tone اللي نعملهم كلهم wrap كلهم center align vertically كمان بلش فيهم واحد product code number of items make model بدها تقل شوي capacity نزيدها شوي unit price نصغرها و price the same. right align center bottom 2 left align وهون كلهم I think it is bold here. That's it. At the bottom of the spreadsheet, format only the cells which contain text to be bold and look like this. يلا نيجي على هاي. هذا الرو يبدو انه لازم نزيد الهايت to about 3. نعمل هاي wrap align center نيجي لهاي الكلمة اللي هي عند F wrap لسه بدها كمان نزيد السايز B4 ممكن نضطر ان نعرضها سنة صغيرة عشان تبين كلمة discount و it is aligned center vertically horizontally تنتينهم هاي bold وهاي bold. كلمة discount rate برضو 2 columns 2 rows 3 wrap align center bottom middle discount in the middle تنتينهم bold كلمة total align center bold. Save this as a spreadsheet with the file name invoice. نتأكد بس قبل ما نعمل save. Total items price before discount rate ممكن أنا أقلل الهايت شوي هون يعني total أموري طيبة. هلا بقول file save as browse my working area with the name invoice طبعا Excel workbook invoice underscore JO 095 underscore 1 2 3 4. I save. Step 2.
place the text invoice date. أخذها copy paste أنا أسرع. insert in text header and footer followed by automated date left align in the header. On paste with date current date. I may put it لأنه حاط لي إياها في bold هو by the way. ممكن أنا أعملها bold زي هيك. Place your name, center number and candidate number right aligned in the footer. You may go down. Your name, comma space, JO095, comma space, 1, 2, 3, 4. There it is. Save. نرجع للnormal view. Step 3. Place functions in cells C12 to F12 to look up make, model, capacity, and unit prices or price for these items using the product code from the lookup value and the external file for the array. نفتح الملف الثاني نحطه side by side. نرجع للكوستشن بيبر بس خلينا نفهم شو اللي بده اياه هون. in C هون بدي انا احط هون 2F لغاية هون. جميل. طب أستاذ أنا هون عندي فاضي. لو اجيت أنا عملت VLOOKUP والفاليو فاضي راح يعطيني ايرور. ف I got to use sample of data. sample of data راح اختار randomly codes from here and I'm gonna pick this one Ctrl C as a sample of data على أول item. Ctrl B. number of item كم من item بدك تشتري SSD 9 I'm gonna buy خلينا نقول 2. هدول sample of data لحتى أتأكد إنه معادلتي عمالها بتشتغل صح وانا عمالي بجيب الداتا تبع هذا. خلينا نعمل عليهم سلكت ونشوف هل الداتا راح تيجي معي صح او مش راح تيجي معي صح. التاسك كان حكي لي انه from cell C12 to F12 use a function او lookup function to pick the data زي ما حكى لي هون. place a function to look up the make, model, capacity and unit price of this item. فهلا بكل بساطة أنا بدي أستخدم الفانكشن اللي اسمه VLOOKUP. ليش؟ لأنه الكودز are stored in a column a form of vertical data. فهي باجي أنا هون equals to VLOOKUP. بعمل كليك. شو هاي مش lookup هي lookup value هاي كمان تيبل الاري تبعي من هون بدي اجيب الميك. بدي اجيب هاي الميك. كنترول شيفت ارو داون كوما كولوم اندكس نمبر هو الرابع لانه انا بدي هاي الداتا تبعتي بدي ادور عليها هون. بدي ارجع الفاليو الموجوده في الكولوم الرابع 1 2 3 4 فهاي 4 كوما عم ببعث exact match. سكر البراكت نعطي انتر. There it is. لو جيت انا هلا عملت اوتو فيل لتحت زي هيك راح يعطيني not available. ليش not available؟ لا انت بتدور على قيمة فاضية هون جوا هدول مش عم بلاقيها. فانا لازم اعدل المعادلة تبعت اللي انا كتبتها هون لحتى اذا كانت هاي فاضية يطلع لي بلانك. فانا بدي اجي هون على المعادلة اللي كتبتها هون في البداية بدي اعمل تشيك على السيل A12 واقول له اذا كانت سيل A12 equal to blank اذا كانت فاضيه خلي لي هاي السيل فاضيه otherwise اعطيني الفاليو للفيلوكب. هاي اف نفتح البراكت تبعها logical test بدي اجي على السيل A12 واقول له اذا كانت A12 equals to blank. اذا كانت blank لو سمحت هاي كوما عشان اروح على true value اعطيني blank
otherwise اعطيني الفي لوك اب فورمولا end. نعمل زي هيك، لا مش لهون الاند، اند هون، هاي الاند بهذا الشكل. نعطي انتر اوتو فيل. لو اجيت انا غيرت رايي قلت بدي اخذ الايتم هذا، كنترول سي كنترول دي، على طول بجيب لي الميك، بدي منه 3 ايتمز. تمام. نيجي مره ثانيه، هلا بدي اجيب مين؟ الموديل. الموديل باي كولوم؟ الموديل بالكولوم الخامس بنفس الطريقه equals to f this cell equals to blank، اعطيني blank otherwise اعطيني v lookup lookup value هيها كما table array from A2 to the model control shift arrow down كما ايش رقم هذا الكولوم؟ 1 2 3 4 5 5 كما exact match. سكر البراكت. اوكي يس اي دونت want to do that لانه في if statement فلازم يكون في له بالنهايه كمان براكت ثاني. autofill there it is. سوري autofill لغايه هون مش لتحت. capacity بنفس الطريقه يا جماعه، هاي capacity equals f this cell equal blank اعطيني blank otherwise اعطيني VLOOKUP lookup value A12 table array from A2 to C2 وانزل لتحت control shift arrow down كما 3 كما exact match close للVLOOKUP. أنا هلا رجعني على ال if statement close لل if statement there it is autofill unit price اللي هي الكولوم الثاني بنفس الطريقة equal to f this cell equal blank أعطيني blank otherwise أعطيني ال VLOOKUP lookup value هيها كما table array control shift arrow down كما 2 كما exact match. أنا حاليا موجود في ال VLOOKUP، سكر ال VLOOKUP صرت أنا بال value of false لل if statement، سكر ال if statement انتهت المعادلة تبعي autofill لغاية هون. نعمل save. step 4 place in cell G12 هي G هي 12 a formula to multiply the number of items by the unit price. هي number of items times unit price. Enter. Make sure that if no data entered in the number of item then nothing is displayed in the cell. زي ما حكى لي هون make sure that if no data is entered in the product code column then nothing is displayed in each of these cells. فمعناته بدي استخدم if statement again this cell equals to blank أعطيني blank otherwise أعطيني multiplication اللي أنا كتبته هون. أعمل replicate بهذا الشكل. نيجي هلا step 5 place
in cell B24 a function to calculate the total number of item ordered. number of item بدي total number of items. شو الفانكشن اللي أنا بدي أستخدمه لحتى يعطيني number of items؟ sum. يلا نروح على sum equal sum لكل الموجودين هون ونعطي enter. نشتري أنا 2 4 5 items. Place in cell G24 a function to calculate the total of the price column. Okay. هون بدي أحسب التوتال كامل equals to برضو sum لكل الكولومات. نيجي لستيب 7 place in cell E25 هون E25 a function in cell E25 nested if function to display the discount rate percentage referring to the data in column I and J. حلو الكلام ماشي. Depending upon the total number of item order. Note that discount rate in cell J6 is used if the total number of item order does not meet the criteria of cells I3 to I5. نفهم هذا الحكي انه كالتالي. بدي احسب انا هون حسبنا يا جماعة التوتال number of items اللي انت اشتريتهم، فبدي اقارن هذا الرقم بالايتمز الموجودين هون. إذا كان أقل من 10 item you will get 0 discount. إذا كان أقل من 20 item you will get 5% discount. If it is less than 50 items you're gonna get 10%. If it's greater than 50 you will get 20. حسب السؤال بكل بساطة هو مفهمني إنه I got to use the if أو nested if statement. وين بدي أحطها؟ بدي أحطها in this cells. I got to write a nested if statement here based on this value and the two columns here لحتى أوجد الديسكاونت ريت تبعي هون. فأنا راح أبلش حسب الأوردر اللي هو معطيني إياه هون. بدي أبلش أقول له equals to if what؟ بدي التوتال number of items اللي أنا اشتريته. total number of items موجود بسل B24. If it's less than زي ما حكي لي less than 10 I will get this value. Comma. Another if statement. If the total number of items is less than 20 I'm going to get 5%, which is stored in cell J4. Otherwise, if the total number of items is less than, is less than 50, I'm going to get 10%. Otherwise, I will get 20%. last option اللي عندي ما بحط له if statement بيكون هو false value of the last if statement. وزي ما احنا شايفين يا جماعة I got 4 option so I got to select أو use 3 different if statement. هاي if statement، هاي الثانية، هاي الثالثة. The first one is closed. حاليا أنا موجود بالvalue of false للsecond if statement. تذكرها أنا حاليا موجود بالlast parameter اللي هو false value للif statement الأولى. تذكر نعطي enter. you're gonna get 0 discount. بحوله ل percent. جميل. طب خلينا نغير الايتمز. let's suppose that we wanna buy 10 items from here. شو صار عندي 12 item. 12 item it's less than 20 so you will get 5%. هي 5%. نيجي للجزء الثاني هون
Place in cell G25 a formula to calculate the discount amount, which is the discount rate multiplied by the price before discount. Hey, price before discount. The discount تبعي equals to discount times the price. Why enter. Step 9. Place in cell G26 a formula to calculate the total, which is the price before discount minus the discount, equal this value minus this value. نعطيها enter. Apply appropriate formatting to all cells containing numeric value in row 12 to 26. From row 12 من هون لغاية 26 هون. خلينا نشوف شو كان نتذكر شو كان يحكي لي في بداية التاسك. كان حكي لي في بداية التاسك you are going to prepare okay all prices are in euro display to do decimal places. فهاي prices كلهم هدول بدهم يكونوا currency. اختار من هون يورو with 2 decimal places. هاي اوكي. كمان نفس الشيء بدي اختار اليونت برايس نفس الفورمات لهذا. ممكن اخذ فورمات كوبير بهذا الشكل. Save your spreadsheet. Print the entire spreadsheet showing the values. Please note you will not have yet entered data into this invoice. يعني هلا المقصود انه انا لازم امسح الداتا الموجودة عندي هون. اوكي يا جماعة، قبل ما نطبع بدنا نتأكد انه الفورمات تبعي نفس الفورمات اللي كان موجود هون. الديسكاونت ريت لازم ترجع wrapped بالشكل الموجود عندي. discount مظبوط، total مظبوط، before مظبوط، total item مظبوطة، هدول كمان مظبوطين. هلا له فايل print حكالي انه it should fit in a single page. Contents of all cells are fully visible with no split. Words ما في عندي كلمة مقسومة على 2 line. Grid line are displayed. Page setup sheet grid line. Row and column heading are displayed. Row and column heading. Okay, there it is. جميل. شو كمان؟ Everything is fully visible. One page, single page. Content fully visible. ما في مشكلة. Print نعطيه الاسم print out 1. save. الوركينج اريا هياتها نحب نقارن بينه وبين الشغل اللي هون. اوكي invoice تمام. total امورنا تمام. هي close. الجزء الثاني print the spreadsheet showing the formula. نيجي مرة ثانية هون formula show formula. أول خطوة بعد show formula fit the column عشان الفورمولا تبعتها تظهر. make sure it is landscape orientation. Row and column heading are displayed. The content of all cells are fully visible. File print. ممكن هاي column and row heading. طبعا بدي اياها landscape. هاي landscape. ممكن انا اصغر لحتى واكبر. كم صفحة عندي 3. ممكن
3 is good enough. I'm not gonna change it. خلينا نشوف الصفحة الثانية. واضحة واضحة، أمورنا طيبة. The content is fully visible. فهيقول له print out to. I save. working area، تفهم صفحة لحال بهذا الشكل. هاي الديت، هاي الديتيلز، كل المعادلات ظاهرين، ما في عندي أي مشكلة. سكر. Step 13. Before this invoice will be used, it need to be tested. Test 1 will use normal data including item SSD1. In your evidence document, edit the evidence 1 table to look like this. نرجع للإيفيدنس document. إياته. Okay. Test 1. normal SSD1. Y selected, first product in the data source. Examine the formula in cell G12. تعال يا سيدي. And use this to complete the table identifying the cell reference where SSD1 will be entered. تعال هون وانت هون شيل الفورمولا، fit the column width نوعا ما زي ما كانت هي. Okay. The cell reference where SSD1 will be entered, it is going to be entered in cell A12. أنا بدي أجي هون أكتب كلمة cell A12. بدي أخذ الأيتم of test data اللي أعطاني إياه هو SSD1 أحطه في السيل A12 SSD1. Another appropriate item of test data that would be used with SSD1 to complete test 1. لحتى يكمل test 1 يعني بدي أشوف البرايس تبع المعادلة تبعي أو البرايس تبع الايتمز يطلع هون، يتأكد المعادلات اللي إحنا كتبناهم شغالين صح. لازم أضيف another test item. test item هو راح يكون عندي number of items. الايتم of test data أنا راح أختار الرقم 2. راح أحط هنا 2 بسل B12. Why did you select it? Why selected? Small number, easy to calculate it. Small number, comma, easy to calculate the result. I would say like that. expected outcome بكل بساطة راح تقول 2 ضرب 48 فبيطلع 168. ممكن تكتب يورو كتاب. The expected outcome from test 1 that will be seen in حطينا كتبنا ونعمل save. شو قلنا هون؟ ننتقل للتست أو task. Step 14. Enter the addresses as shown
and the format it's look like this. So 2 32 4 5 6 7 3. أمسح الكلام اللي حطيته هون، أضيف product code. هون هذا كله لازم يكون left align. الكود الأول SSD8 turn items SSD 34 one item. Print only cells A1 to G26, A1 to G26. Print out with a single page, row and column heading are not displayed. Content of all cells are fully visible. File, print, portrait, page, sheet, grid line ما في، row column heading ما في. بدل ما اختار الاكتف شيت بختار selection. You may يعني adjust it here to make it look like this. وهاي print. Print out 3. save. نفتح البرنت اوت تبعنا. وهيك الصفحة أو هيك البيبر هاي بتكون خلصت.